Pulse. Tonight, the city waits, the country leans in, and emotions across Nairobi are already running over. Guess what? The wait is finally over. Mashemeji Derby is here. Gor Mahia and AFC Leopards, a rivalry older than all the players who will step on that pitch. A battle for pride, identity, and the Nairobi bragging rights. For decades, the two giants have carried the heartbeat of Kenyan football, from unforgettable winners to painful heartbreaks, to the legendary 5-1 demolition of Ingwe in the hands of Chorchimbe in 1975. That is the biggest derby win on record. This fixture has given us everything. After weeks of uncertainty, confusion, postponement, and frustration, Nairobi's biggest football rivalry is finally returning to the pitch. And tonight, we break it all down. The tactics, the form, the numbers, the danger men, the pressure. Who takes control of the city? Who walks with the roar of the fans behind them? And who bends under the weight of the derby expectations? Welcome to the Pitchside Pulse. We are broadcasting live on Facebook, we are broadcasting live on YouTube, and we are broadcasting at the Exponential Media Africa studios. Welcome to this edition of the Pitchside Pulse, where we focus on the 98th Mashemeji Derby that is going to happen on Sunday at the Nyayo National Stadium. This is Pitchside Pulse, real fans, raw takes, and fearless football analysis straight from the pavement. No filters, no fluffs, just pure passion. Pitchside Pulse, feel the game like never before. Welcome to the show, and as usual, we have a familiar face that has been out for some time. Mr. Caiphas Kirwa, karibu sana, umetupigia umetupotelea kidogo, but I'm very glad that you are here. Very much welcome to this particular show, Caiphas Kirwa. You want to remind them of your loyalty ama nikusaidie kujitambulisha? Just give me the right to introduce by myself. All means. By all means, please do. Yeah. Please do, yes. Thank you. I've missed the last two segments. Yes. I've been away. Sure. As usual, the crew, the team, my name is CK Adonis. They call me the football enthusiast. And I'm excited for today's show. And as always, we are saying Gor Mahia, Serikal, Chorchimbe, the government, they want to win the Mashemeji Derby come this weekend. All right, thank you very much. And of course, to the right of CK is a person who we would have wished to make the introduction for her, but please just go ahead and make your own introduction. If you would want to tell us something, any tag beyond your introduction of your name and everything, please do go ahead. Thank you so much, Mr. Nowera. My name is Adisa Sharon. Call me the sports queen. And of course, this is Pitchside Pulse. Tukika hapa, it's all about Mashemeji Derby. Mchezo umefika tarehe 7, Nyayo Stadium. Tutaanza it's a double derby, starting with the ladies, alafu the men. In historical, by the way, it has never happened before. So it's something so much unique. We'll be handling each and everything. I'm a sports journalist, and we'll be breaking it down actually. Yeah. Thank you very much, Shukran Sana. The biggest derby is in town. And last but not least, a guest who was here last time. Alikuja hapa tulikuwa tunafanya show yetu ya last na alikuwa amekuja na nafurahia sana tena. Karibu katika show. Wewe ujitambulishe, utuambie ni sehemu gani unaegemea ama ni sehemu gani upendi kabisa katika show. Shukran kwanza kabisa kwa mara nyingine ya pili nimerejea katika studio na niko tayari katika show. Kwa majina ni Ramadhan Mohamed ama Rama Pas Milioni. Kama unavyoona nilipovalia ani ufisteli kuambia chochote. Mnyama kama si mnyama. Tunasema hatupoi wala hatuboi. Tupo tayari kwa Mashemeji Derby. Shukran sana Rama, karibu kwenye studio na nataka tuanze mara moja. It's all about blood and sweat. It's all about the tradition. The 98th Mashemeji Derby is right here. Apart from the postponement, everything that had happened in the past week, which did not go well down with the fans, and everything that did not actually make the football
enthusiasts, the whole fraternity very happy. But finally it is here. Unless something happens, Mashemeji Derby is going down. I want to talk to somebody, first of all, who does not take side directly on the Mashemeji Derby, and I want you to give us a very quick introduction of probably what is your expectation as a football and a sports journalist. What is your expectation on this Sunday, Adisa, as far as the Mashemeji Derby is concerned? Remember, it is Gor Mahia Kogalo that is taking on AFC Leopards because they are the home team. Exactly. And tell us, in a very quick summary, what is the expectation this coming Sunday in all quarters, in terms of goals, in terms of the whole fiasco, everything that is going to happen on Sunday, probably beginning even today? Huu ni mchezo wa kipekee, mchezo wa aina yake, I will speak Swahili. And of course, Afrika Mashariki tunajua kwamba Mashemeji Derby, it's one of the amazing games. Tunajua Gor Mahia being the serikali, inaitwa husbands of all team. And also we have the Ingwe ya Matere this Sunday. Kupeana prediction na kuambia itakuwa ngumu kidogo kwa sababu this is a clash ambayo it's so much unpredictable. Nakumbuka the last game, ukiangalia first leg na second leg pia, the game was not easy. Huu ni mchezo ambao Gor Mahia wanakuja wakiwa na squad depth ambayo ni amazing. Wako na kocha mgeni ambaye anakuja kuhandle Mashemeji Derby for the first time since aweze kuingia pale kwa kikosi. So it's so much unpredictable, but I know the squad is prepared. Tukiangalia players wa Gor Mahia, we have Austin Odhiambo pale, tuko na kina Felix Oluoch pale, tukiingia Ingwe ya Matere, tuko na pale Kelly Madada, good players. Mashemeji Derby tunaingoja this Sunday, itakuwa unpredictable. Na pia tukiangalia pia upande wa kina dada, the Leopards na pia the Gor Mahia Queens, wale the game itakuwa nzuri, haitakuwa mchezo rahisi. Meanwhile, let's just wait for the game. Thank you very much, Adisa. Yeah, thank you very much, Adisa. Yani kuna kitu moja nataka tu niambie, badala ya kushinda ukinizungusha hivyo si hujui to predict. The numbers are stating that yes, there have been 97 matches that have been played between these two teams. Yes, yes. Adisa, out of those 97 matches, Gor Mahia has won 33 matches. Yes. FC Leopards will win 28 matches, and there have been a total of 18 drawn matches. Adisa, just tell me, is it going to be a draw according to you? Because you're a sports journalist, you've spoken. Exactly. Nishakuona kwa uwanjani ukizungumza na players, yes, ukiinterview coaches, ukifanya football shows na kadhalika. Come on, stop standing in between the fence. Just tell us, fall somewhere. Unajua ndio sina lawyer, like okay, it's fine. Come on, give us a green or a blue. A draw, 90 minutes a draw. Because you know, let me tell you something. Sitting on the fence. It's okay. Thank you very much for that particular draw. Yes. CK, I'm coming right next to you, but nataka Rama wewe kuja uniambie just an introduction. Wewe uniambie tulikuwa tumezungumzia the whole of last week, tulikuwa tumepiga story yetu, tukapiga mbizi, tukazungumzia vitu mingi sana ambao sasa hizi hatutaki kurejelea tena. Lakini kwa sasa nataka kukuuliza aje, hii rivalry imekuwa, numbers ziko pale, tumeziona hizo 97. Of course timu yako iko na 5 wins less than ile ya Gor Mahia, lakini imesha draw mara 18. Alafu hii Sunday expectations zako kama fan ni gani? Kama fan wa AFC Leopards, nataka unipatie expectations zako kama fan wa football. Nataka unipatie expectations zako kama fan wa AFC Leopards ni gani? Kwanza kabisa ni mechi nzuri. Na sisi kama AFC Leopards, unajua mwanzo Gor Mahia amenipiku tu majuzi sana. Lakini mimi nilikuwa juu yake na mbali sana. Na nakwenda kurudisha hadhi yangu kwa fixture hii. Sure. Na nitaanza Jumapili. Unajua kwanza ukiangalia mechi zote alizonifunga hazijapigwa mingi michezo Kasarani. Kule ambapo Gor Mahia anajivunia kama ni nyumbani kwake sana. Lakini hata yeye mwenyewe anajua anapokuja katika uga wa Nyayo pale nilipaswa mwanangu. Pale hata lakini sinakuuliza Rama, si wanasema hapo uwanjani Nyayo Stadium CK karibu ananiangalia hapo hivi, anauliza ati si hapo ndo penye Gor Mahia wana train kila siku. So mnaenda kwa training ground yao na ndio maana tumewapatia. Uko very sure hivyo. Tumewapa ruhusa wa train hapo nini? Yaani baada ya mechi hakuna kisababu. Unampiga kwake? Alisema wachezaji wamechoka, tukamwambia kumisha wiki 2. Uwanja ufanye mazoezi tukampa. Sasa itaki nimfunge Jumapili Nyayo Stadium, alete vile ma excuse nyingi hivi. Yaani kama ulikuwa unauliza aje
yani Gor Mahia vile vilikuwa ni vijisababu tu. Wapatie tu wapumzike wiki mbili kujeni. Wapigwe. Point 3 ibaki hapo kwa training ground yao. Hata ukiuliza wale legends wao wanajua Nyayo Stadium ni pale ni kaburi, unauliwa unazikwa mambo yanasulika pale. Very well. CK, I'm coming to you. Najua upendi hizo vitu zenye Rama anasema, lakini hujajitambulisha vizuri. You tell me, what is your expectations for this Sunday's match as a Gor Mahia fan? Thank you, Noel. Coming to this match, I know the last week will have been much better than this week, because last week there was a lot of pressure. Remember, Gor Mahia was coming to this particular match after being humiliated, embarrassed, and thrashed by AP Bomet. That was 4-1 scoreline that has never been witnessed in the KPL since the start of the season. And bearing in mind that the coach had used an excuse, I won't call it a reason, of looking into the Mashemeji derby, that's why he rotated his squad. It wouldn't be carrying any water to tell us that you rested a squad so that you focus on the Mashemeji derby. What if you lose 2 matches on the bounce? And that is why you want to hold him responsible. Yeah, this Sunday he has no excuse not to win Sunday's match. So my expectation as a fan is FC comes there, gives us gets collection and gives us 3 points also. Umesema that I would not want to be at the shoes of Gor Mahia coach kwa sababu ile pressure yako nayo, because the other day nilikuwa naangalia coach wa coach wa FC Leopards na captain Ken Owino walikuwa wanazungumza walikuwa wanasema ati si ujui tuondoe pressure kwa players. You tell me something. Is that reasonable? Because I'm trying to look at it from this way. CK, the statistic that I'm given here is that in the year 1975, Gor Mahia had the biggest win. 5-1. That is 5-1 against FC Leopards. That was on 22nd February. Then running all the way on 2nd August, 2nd August, the year 1986, FC Leopards beat Gor Mahia 3-2 in their home ground. And then on the 1st February 2003, Gor Mahia also got beaten by FC Leopards 3-2. And then 28th February 2009, Gor Mahia turned the tables again and beat FC Leopards 3-2. And on November 10th, in 2019, Gor Mahia beat AFC Leopards 4-1. Laban Otieno is the master of hat-trick on that particular year, 1975, when they had the biggest win. Please tell me, are you really thinking that it's going to be 1975 on Sunday? If you look at KPL, the same way I've told you this season and in the past 3 seasons, it's very rare for you to find teams losing with that particular margin. But actually, your team just lost a big margin to the minors in the last match. Week when I played against AP Bomet. And that's why I'm saying, if you look at KPL for the last 3 seasons, no team has lost with such a big margin. It's that's why we've always been crying on this show that we want coaches to start playing expressive football and run away from defensive football, because again, it could be a factor why teams are not scoring a lot of goals, and that's why it could be another reason why we've not been producing a lot of players who are scoring. But the best part about it, CK, is that you have in your team one of the top scorers. Yeah, that is Felix Oluoch. Thank you very much. Adisa, I want to move very quickly to you, and then you got to tell me that we're moving into the tactical breakdown of the team. And I want to tell you that there is something that we're really expecting, that FC Leopards are on a good run, not so very good run. Gor Mahia just lost 4-1. To APS Bomet in the last match, and then kuna venye wanasemaga kila mara that derby hajuagi form. Do you agree with this? But if you agree with that, then you can tell me what is it that we expect. Zile battleground katikati ya uwanja ni gani? Yani coach wa Gor Mahia na coach wa AFC Leopards Zambani, unaona ni kama ni nini inaenda kuleta pressure kwa field on that particular day where the coaches are sending their charges into the ground to battle it out between themselves? The same way I just said that Siki amesema kwamba right now ukiangalia Gor Mahia saizi top scorer ambaye anakuja kwa SportPesa League right now, we have Felix Oluoch ambaye anafanya vizuri sana. Now kocha wa AFC Leopards ambaye ni Bwana Mbani, he will have to be so much keen about Gor Mahia players such as we have Felix Oluoch, Sharif Musa, a very good player playing the national team. Alpha pale, we have key players. Na pia ukiangalia upande wa AFC Leopards pia si wachache, tuko na pale Mahiga, Kinyanjui ambaye wanafanya vizuri. It's going to be tough for both of them.
because unajua pia hii pressure inakuja pia kwa players, because at the end of the day you just need to produce the 3 points. Pressure inakuja kwa players na pia kwa the coaches and the goalkeepers. Now let's look at the... You got to tell me, just hold on there. Yes. You're talking about the players that the pressure is going on them. Gor Mahia until the last match had the best striker. Yes. And Gor Mahia until the last time had the goalkeeper with the best clean sheets. Yes. Do you think FC Leopards is going to break that clean Streak? sheet yenye Brian alikuwa nayo? Bayo alikuwa on a very good run. Najua Sika anataka kuongelelea hiyo match, but I'm not going to allow him. And then Felix Olwot did not find the target. Wakina Ken Owino, are they going to hold him back? Na strikers wa FC Leopards, are they going to break again the defenses wakina Kibwage na Sylvester? Tell me. Honestly speaking, tactically breaking the streak itakuwa ngumu kidogo. Ndio maana unaona ni kama draw itakuwa. Yes, a draw will be so much better for these teams. I've said that the game will have so much pressure. This is a derby. This is a derby, and you know, tukizungumzia derby, the players, the fans will be there. Unajua kuanzia kesho, saizi watu wameanza kutravel. Watu wameanza kutravel kuanzia leo, kesho, you know, Saturday. So yeah, so when the fans are in the stadiums, fans wa Gor Mahia, that's why walisema kwamba wakubeba ngoma bebe, wakubeba kila kitu wabebe. Make sure that you reach the stadium. Isukuti ni kutoka hapa 56 mpaka Nyayo kwenda na kurudi. Exactly. All right, very well. Live from Exponential Media Africa Studios, we're streaming the Pitchside Pulse on Facebook and on YouTube. The Mashemeji Derby, the 98th Mashemeji Derby is right here with us, and we are getting opinions from Rama, we are getting opinion from Adisa, we are getting opinion from Gor Mahia fan CK, and I am your host Isaac. I want to go straight to you, Rama. Coach wa FC Leopards ambani alikuwa anasema players ameondolea pressure, akitaka vile alikuwa anazungumzia last time that pressure anaondolea so that we approach match like any other match. Lakini wewe mwenye Rama, tactically coach akizungumza vitu kama hizi, Mashemeji Derby, is it any other match? Yaani tu ni mchezo tu wa kawaida tu. Matamshi yake yana maana. Maana unajua mwanzo hii mechi ni kubwa. Na kocha ile jambo anajaribu sana kueleza. Yes. Wanapokwenda kwenye mechi wasipanic. Kama vile mtihani wa kitaifa. Yaani uwezi kama mtoto wako kesho ni KCP, kesho ni KCS, unajua unamwekea pressure mimi. Lakini mwambie mtihani hii ni kama mtihani nyingine umefanya kutoka kidato cha kwanza mpaka hakuna mageni pale. So ende utulie na utapata unapotulia kwa jambo lile unalofanya. Watu wanafanya vizuri. Yaani alikuwa anamaanisha kwamba anahitaji wachezaji wake wao watulivu ili waweze kuja kwenye mchezo. All right. Rama, nakuulizaje, recent form ya FC Leopards haijakuwa fiti sana. I think in the last 5 matches wamekuwa na wins 2, wamekuwa na draw 2 na loss 1 hapo katikati. Gor Mahia wamekuwa na WWDL. Hiyo L moja yenye naona it could be defining ile trajectory yenye hii league itachukua. Nakumbuka tukizungumzia hiyo league ita define a lot. Wewe niambie, hii form ya hizi teams mbili, do you think that will really matter kama tunaingia katika derby siku ya Sunday? Sidhani. Manake unajua mchezo wa derby ni mchezo ambao kwamba una mazingira tofauti. Na upande zote miwili. Yes. Unakuja na ule pressure nini na nini. Lakini wani ile ukiangalia katika matokeo ambayo yamepita, haizi peana mwelekeo mkubwa sana kuelekea mechi ya derby. Unaweza kupata vingine hata nikikurudisha nyuma msimu wa 2016. Gor Mahia alikuwa vizuri na FC Leopards alipokwenda katika mechi ile ilikuwa Kasarani. Alikuwa ndani amecheza ameshinda 2 lakini amepoteza 3. Lakini na mwisho wa siku FC Leopards alibua na ushindi wa goli 1. Sasa kuelekea mechi hii, mechi za mtawalia haimaanishi sana vikubwa sana kuelekea mchezo wa derby. Okay, Rama, kuna siwezi kumbuka ni mwaka gani ama ilikuwa ni tournament gani FC Leopards walikataa kucheza na Gor Mahia sometime back. I think walikuwa wametoka, ilikuwa ni 2016 ama ilikuwa which year was that? Do you think there's a possibility that that is going to happen? Kwa sababu derby inakuja na vitu vyao. Kuna siku mahali watu watasema sijui nini nafanyika.
Gor Mahia umesema umewapatia 2 weeks waende wajipange. What happens on Sunday, because anything can happen? What happens on Sunday tena FC Leopards wakuja aseme ati hapana, sisi hatukuji kucheza kwa sababu ya hii because why not? Ishafa ilikuwa imefanyika some time back. Sisi hatuna vikwazo. Mimi nimefanya mazoezi ya kutosha, niko tayari. Yaani ndugu yangu, mazoezi ambayo mimi nimefanya wiki hii hata ukashikanisha majeshi ya Marekani na Israeli pale kwa vita hii watoboi. Sasa sioni vile mshinda susia mechi hii. Yaani kwanza natamani hata ingekuwa leo usiku. Aje Jumapili leo usiku. All right. I'm thinking that we are moving very forward very fast. Nataka kuanza na wewe on this particular specific question, and then I move on to CK. Rama, katika FC Leopards I know that it's a team, and a team is a unit yenye inabeba yani wachezaji 11 wote at the same time, and you expect FC Leopards to play. Lakini mimi naulizaje, kuna wale standout players, kuna wale yani players wenye unafaa kuangalia this coming Sunday that huyu ata define league, huyu ata define mchezo, outcome ya mchezo wa leo. Kwako wewe binafsi unaona ni kama who are these players, or who is this particular player but that you think anaenda ku define the direction that results derby ya Sunday itakuwa? Kuelekea mchezo wa Jumapili, nadhani mechi hii itakuwa sana inachezwa upande wa katikati. Midfield. Na nikitazama upande wangu wa Leopards, nina wachezaji wazuri katika midfield na Musa Oundo. Nina Brian Wanyama na nina Boniface Munyendo. Ukiangalia katika mechi ambayo tumecheza vizuri sana. Brian Wanyama ana kipaji kikubwa sana. Ukimtazama anavyocheza, yani ana uwezo wa kuzuia na ana uwezo pia kuanzisha mashambulizi. Sasa huo ni box to box. Maana sasa nadhani mchezo huu utakuwa ni mchezo wa wakati sana. So unamaanisha kwamba yani hii match kama itakuwa won in the midfield. Maana pia Gor Mahia pia wana wachezaji wazuri katikati. Maana sasa itakuwa ni wazungu wanasema very intense hapo katikati. Itakuwa ni mchezo wa hapo katikati. Ni yote atakayejiandaa vizuri katikati basi atakuwa siku nzuri. Moving forward, do you have any players when utaona ni kama fine if FC Leopards wamewin hapa battle ya midfield, moving forward, do you think that offensively mnaweza kuwa mko fiti kupata goal zenu, na what do you think tactically itakuwa inatokea aje? Nadhani pia ukitazama wale wachezaji wa pembeni wote wa kulia na kushoto, hivi kuna Robert Shishenje Bebeto na kule mwingine na Kenya Njui Terminator. Bado pale una Hassan Benja Shoka mkata umeme. Bado kwingine bani na pembeni na kama wanne, kulia wawili, kushoto wawili, wote hatari. Okay. Kwa hivyo kuelekea mchezo huu upande wa pembeni, kulia na kushoto, mimi niko salama, sina wasiwasi wote. Very well. Speaking of Salama and wasiwasi, CK, pick the mic and tell me. He's talking about Brian Wanyama, he's talking about Munyendo, he's talking about Hassan Benja. Those are very good players that you know that they have done very well as far as FC Leopards is concerned. They've put FC Leopards somewhere in the table that is a bit respectable. Speak about your team directly. What do you think? Who do you think is the most outstanding player? Because when I uliza utaniambia players wote wa Gor Mahia wako fiti. Just give me one or two players that are going to be outstanding as far as this match is concerned. If you give me a limit of 1 or 2, you're limiting me, because as I'm looking at that Please squad, take the whole of it. I'm looking at that squad and I'm looking at the type of the players that we've had this particular season. You've already mentioned Bayo had the best clean sheets as we are coming into this particular match before we played AP Bomet. Right. And we also have to take note of the leadership of Kibuage and Sili in the middle of the defense, the heart of the defense. Right. And then when you move up front, we have Morrison, who has he has been declared fit. Morrison, the same time with Alpha in the middle, in the battle of the middle. And then we have, of course, Austin, who has the free license of moving forward and also dropping back in the middle. Right. Not forgetting that from the wings, we have Sharif Musa, who is in a tremendous form currently. So it's a match that, as Rama has said, whoever wins the midfield battle has won the match. And but again, I won't say that it will necessarily depend on the midfield battle, because you remember this particular season, what Gor Mahia has been doing is they've been pressing, the two centre backs have been pressing into the midfield, giving the other wing backs the license to run and maroon forward. It's a pity, because it's a shame and a pity because you're going to miss out on Brian Wangai, who has not been declared fit to play on Sunday. But that tells you there is a boy called Anyona,
and remember we have Ebenezer also. So there is a lot of option for the gaffer. He has a lot of players to depend on when we're going to play this particular match. And if the midfield is going to be won by AFC, then there is an option of the coach resolving to go into the wing backs. All right. Yeah. All right, thank you. Because I think the Gor Mahia coach has always been trying to move with his squad and anajaribu kubadilisha hivi. Yeah. Adisa, mimi acha nakuja kwako. Wewe niambie tu kati ya hizi Rama amezungumzia players wa FC Leopards wenye nakubaliana nao, very outstanding players. Brian Wanyama very outstanding, Munyendo very outstanding, Hassan Beja very outstanding players. Sika amezungumzia about Gor Mahia players from the back, katikati hadi mbele. Wewe niambie tu from either of these sides, FC Leopards na Gor Mahia, which ones players gani wenye wewe wezi taja wote, nipate tu moja mbili tu from either sides, who do we watch, which exciting player wewe unaona ni kama tunafaa kuweka macho kwao? Ebenezer. That is if he plays. If he plays, oh my days. If Ebenezer plays, then he's an outstanding player. Apale Kibuage, Osino Diambo. Then upande wa AFC Leopards, we have pale Kelly Madada. He's such an amazing young player ambaye yani ako vibrant kabisa. Alafu pia tuko na Mahiga ambaye nakumbuka game if you watch last, he scored an amazing goal. Yeah, those are the players I'm looking forward to. You're looking forward to a draw kwa sababu unataji una balance 2-3 huku mwingine lete mwingine 2-3 hivi. Unataka tu kubalance, unataka tu ile game ishe draw ili ufurahie. No, because unajua tension, like let me tell you something. Hii game iko na tension. It's a game like huwezi predict kitu. But again you can predict. That is why I want the confidence. Ile confidence ya Rama anasema. Unaona disa ile confidence ya Rama anasema. Yani FC Leopards hawajakuwa kwa form vizuri, but Rama anakuja hapa anasema nakwambia hii game point 3. Ati Gor Mahia na train nayo si jali point 3. That is what sika jana kuja hivyo kwingine. Unajua ukiangalia vitu tactically, the way we are trying to approach this match, we have been watching the SportPesa League matches recently, and we know how Gor Mahia players have been performing, and we know how AFC Leopards players have been. Last match. Come on, yes. Hiyo ya IPS achana. Yes, And also remember Gor Mahia wako na mimi siko side yao, but I'm just saying Gor Mahia bado wako na hiyo heartbreak. They were cooked for by APS Bomet. So they are coming into the derby wakiwa na machungu yote. So FC Leopards, you have to be careful about this. Speaking of machungu, shika hiyo microphone alafu niambie speaking of machungu kwa sababu Badisa anasema mnaingia kwa hiyo nini kama mko na machungu. What do you think is the psychological setup of the players in the campus at now, because I think Gor Mahia might have had in the last week mishaps. Kuna players, I think around 3 of them when they were involved in minor accidents of course, but I think they were declared fit. And then what do you think is the Morrison included, the latest one? What do you think is the psychological setup your players? Are you really feeling that they are ready for the derby? Because I think you always interact with them. One ikiingia pale katika Twitter naona Ken Owino anafanya, but always motivating. Naona Kibwagea always motivating. I see a lot of that. And then on a funny side naona ni kama nanio siwezi mkumbuka vizuri. There's a content creator on TikTok alienda pale akasema ati Gor Mahia wanaenda pale na mauchungu after kuchapwa na APS Bomet, alafu bado wao ni orphans hawana baba. Itawasumbua sana. What do you think is the psychological setup of the players in your camp? I'm telling you, these 2 weeks was a very needed break, because you remember if they were to go directly into the match after the embarrassing defeat to FC Bomet, to AP Bomet, it would be a different ball setup and a different approach. But what I'm loving is the fact that they were given time to rest. Though we've been having a lot of shenanigans lately, the accident that you've already mentioned, and again the most latest one of Morrison, we are glad that they are fit. They've been declared fit to play on Sunday. Have you read what the fans are saying on social media? Yeah, they're saying a lot of things. That apparently there is some black juju movies happening. FC have done something for our players. That currently we need to enclose our players and protect them before Sunday. Something may happen. But that is water under the bridge. One thing I know is these things normally happen, and yeah. It's an African culture. I won't fault anyone for believing that these things happen. But we would not want to tie our football to that, because here we are just talking about football. Exactly. And basically that is just exactly because football. I normally say if Juju works in football, then Africa should have already won the World Cup.
So it's not, it's just psychological approach. We call them mind games. And sometimes if you believe in them, they'll hamper you. But what I know is that going into the match on Sunday, these boys are very ready. The one thing I love about the Gor Mahia squad this season here, it has a lot of leaders and it has a lot of good players that are hungry to prove a point. This is a squad that dominates in the national team, a squad that dominated in Chan. Most of them have gelled, they have played together. And that's why you see, when the coach made the mistake of rotating that particular squad, they were whipped. But each time he plays that particular squad that has been playing the regular squad, it's intact, it's compact, their approach, their passes, the way they control matches, they kill off matches. CK, it's very nataka tu hold on kwa hiyo thought as you finish up, kwa sababu nataka kuuliza Rama the same thing, but while at it, nataka you think about, there was a time nilikuwa tumezungumzia something about it some time back, that Gor Mahia had a number of players, especially kwa the Chan squad and actually a Harambee Stars size. Coach Benny McCarthy made a lot of players of Gor Mahia, like they're setting up a big chunk of the players pale the national team. And then during our other episode tuliongea kuhusu hiyo story, and then on social media there was a lot of ranting, there was a lot of issues that came up that majamaa tu Gor Mahia ndio wame lose 8-0 it's not Kenya. But the time is past, we're past that, right? So mimi naulizaje, do you think still that might be lingering in the minds of the players somehow, because we wanajua yes they're professional players, they need to move into the field with a clear head, because unaona hao fans wenye wataingia kwa stadium Sunday, hawa kina Disa, wakina Rama, wakina CK are the same players when you wendaka kwa grao kusupport Harambee Stars, na the same players wana support Harambee Stars online. Una get? So do you think probably itaingia ni kama it's going to be affecting the players who go wakina Sylvester Kibwage? I don't think. Do you know why? The most immediate match after they lost to Senegal was against Tusker. Okay. And you saw about the performance that they had against Tusker. They were dominated game and they were playing. Yeah, it was a back pass, yes, but they created a lot of chance. The only thing was that Felix was not sharp up front on that particular match. But the good thing on that particular game on versus Tusker is they were creating chances. The only mishap was that they were not killing chances. So if it's about the performance of Senegal hampering them psychologically, no, it can't, because that is a whole setup, a different setup. And again, the ones who played against Senegal, it's not the big chunk that were called from Gor Mahia to the national team. So it won't have an effect. Thank you so much. Thank you so much. Adisa, ulikuwa na story fulani ya kuongelelea, but hata nianze na Rama about hiyo kitu yenye tulikuwa tunazungumzia Rama. Kuna hiyo psychological setup ya players about the match inafaa kuchezwa na nini. Do you think our players wenye wako kwa camp ya AFC Leopards psychologically wako set kwa hiyo Mashemeji derby, ama kuna venye, because AFC Leopards pia I'm running kwa social media, kuna yani kuna vile nitaita siasa ama vijimambo tu vinakuja kila mara juzi nilikuwa nasoma mahali fulani wameandika kwa social media ati AFC Leopards fans wamesema kama Mbani bado ndio coach au hata kuja uwanjani nini, because at the end of the day players pia kama sisi they know what is happening, they read about what is happening, na sisi kama fans sometimes tuko na ile direct access kwa players. Do you think psychologically players kwa camp ya AFC Leopards wako ready kuingia kwa hii match? Na ukiguzia hilo swala, kuna ile information yenye Sika ametupatia saizi about ile mambo na sisi nitasema aje, mambo na juju, yani vitu vingine tu venye out of the field. Opinion yako ni gani? Nadhani kuelekea mchezo wa Jumapili, kwanza nijibu swali la pili. Wachezaji wako kimafikira wamejiandaa vizuri. Na sidhani kama unajua, kwanza siasa lazima iwepo kwa hizo community clubs, na sana tunapotoka katika uchaguzi kuna wale wajakubali kama mtu wao alishindwa. Sasa watakuja na hiyo uchungu yote, lakini sioni kama ni sawa, sababu Fred ambaye amekuwa kocha wa AFC Leopards hata kabla uchaguzi, bimaana si Boniface amemwandika kazi. Sasa mashabiki ambao wanasema kwamba akuje uwanjani jump kana fulani, ama hiyo pande ya AFC Leopards, Gor Mahia ama Shabana anasema hivi, huyo ni mtu kwamba dhamini nembo hizi, sababu huwezi sema leo hiyo kocha atakuwepo, sio kesho pengine hatakuwepo. Ndio. Sasa sidhani kama ni vyema kwa mashabiki kama kusema vitu kama hizo. Okay. Kwa upande wa wachezaji, nadhani wenyewe camp, mimi mwenyewe nimetembea kule. Mahali wanalala nini nimezungumza na wachezaji, kimawazo wako sawa sana.
Unajua uzuri wachezaji wetu tunapoelekea mchezo kubwa kama hii hawaingii kwa social media. So manake unapata social media na mambo mengi. Sasa kwa mchezaji mzuri ile professionalism ndani ni jambo linatendeka mpaka kule nchi za mbali. Mchezaji kama unaelekea mechi kubwa basi jiweke wewe mwenyewe. Kwa hiyo wiki moja ama wiki mbili jiandae kisaikolojia. Maana nadhani kisaikolojia wachezaji wangu wamejiandaa vizuri na hamna uoga wowote na nini. Mambo ya juju ni nadhani ni vile mwenzangu amesema psychological torture. Maana nakumbuka nikirudi kidogo kule Tanzania. Ipo lakini si ati ile mambo ni la kweli linafanyika. Mtu anakuja hata kumwagia hata chumvi mafuta hapo. Nani anataka kutoa sana kwenye mchezo. Yaani uchanganyikiwe mawazo yako ya kuwe ya kupale pale kwa ile kitu mmenye. Acha historia kidogo. Yalitendeka siku moja Tanzania Simba na Yanga. Msimu huu ndio Yanga ndio Yanga sasa wamemsajili Boniface Ambani na Mike Baraza nani. Walikuwa na wachambuzi wazuri. Sasa kuna mzee mmoja wa Simba alikuwa anaitwa Ali something. Akachukua kuku ambaye alimchinja lakini hakumtoa manyoya. Sasa ile damu alimwaga kwenye dressing room na nini ya Yanga. Lakini kuna because of ile msema mentality ile kina Boniface Ambani ilikuwa strong. Walishinda mechi ile kabisa. Na Ambani alifunga bao nzuri sana. Yaani unaona ni ile jambo tu mtu anakuja kutisha kidogo. Lakini sasa ni jambo ambalo alipo kabisa. Thank you very much. Adisa, just wrap up 1 minute alafu tumalizie hii segment. What do you think is your opinion about the psychological preparedness of the players for this particular match on both camps? Psychological preparation, the last time I had ama tulizungumza na Morrison alisema kwamba all the matches that wameweza kupoteza they will be able to gain the points including the derby. Alizungumza time ambayo walikuwa na award the player of the month ambaye alikuwa Sharif alipewa hiyo kitu na coach, right? So Morrison said that all the matches that they lost they are going to gain everything. This symbolizes that the players are so much prepared. Like when it comes to psychology, players wako sawa kabisa, players wako fiti. And another thing on the Mashemeji derby is coming this Sunday. Players, fans, coaches, fans mostly wa Gor Mahia na AFC Ngoya Matere na serikali. Tafadhali mkifika stadium, watch the match. Ukimaliza match enda nyumbani. Ukishindwa tulia, relax, kunywa energy drink, relax, because we don't want chaos. People will die, tear gas itarushwa, people will suffer, and at the end of the day we just unajua nasema kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. This is football. Just watch the beautiful football, keep the history in mind, then go back home. Chaos Z. Unaona kwa sababu gani Adisa alikuwa anasema anataka draw? Miss Yogopi, watu wa big. All right, thank you very much. Now, away from the derby talk and into the future of the Kenyan football, it has been a tough week for the Junior Stars. And in the AFCON Under-17 qualifiers, in the crucial playoff match against Ethiopia, the young boys fell 3-0 to Ethiopia, a result that ends their campaign and confirms that they won't be heading into the next year's AFCON Under-17 tournament. That is something that is unfortunate. Yes. It's a disappointing outcome, and no doubt. But there were important lessons that I think we learned from there. Coach Mluya learned from there and his assistant Okidi. And clear gaps have been exposed. And this will shape the next phase of the youth development. Rama, tulikuwa tunazungumza about the under-17 last time, alafu yes. I think tuliongelelea mambo mingi sana. But hisia ni kama imejaribu kushift kidogo, tunatry kuangalia ni nini tulikuwa tumekosea. Pale kidogo watu walikuwa wanasema sijui mara jua ilikuwa mingi, sijui mara fans wa Ethiopia walikuwa mingi. Yaani mimi naona kama vijisababu tu, lakini wewe kama mtu ambaye anapenda mpira, ameelewa mpira, umefuatilia mpira kwa miaka mingi, for a very long time, unaona ni kama ni lessons zipi ambazo tulikuwa tumelearn kutoka kwa hiyo qualifiers za under-17? Kwanza ilikuwa ni jambo la kuvunja moyo, lakini lazima tujirudi nyuma, tujiulize tulikosea wapi na tunaanzia wapi. Maana ukiangalia mimi nimeangalia Ethiopia kwa muda sana, Uganda nimewatazama kwa muda na Tanzania. Unajua hawa wachezaji ambao kwamba wanacheza katika sasa hivi wanacheza under-17 wamekuwa katika structure ya under-12. Wameenda under-13, under-15. Na hakuna yule alitolewa.
Ni wote wameshinda wakipanda. Wameshinda wakipanda hivyo. Ukikompea na ile ya Kenya, mara sijui watu walikuwa wamefanyiwa MRI wakakuja na tatizo, wakarudi nini. Huwezi niambia kocha amekuwa na wachezaji fulani katika takriban mwezi 2 1 na nusu. Kisha akaja akatoa katika wale takriban 7, akaita wale wengine wacheza kule nje na hawajafanya mazoezi pamoja. Inakuonyesha kuna tatizo mahali. Yes. Kwa hiyo lazima tujiangalie kama nchi, na ili liende kwa shirikisho, manake vitu hivi vya kusema mtu wangu lazima acheze itatuharibu sana. Sababu nikikuuliza hata katika timu ya taifa tumekuwa miaka nyingi, nimekuwa na timu ya under 17, under 23. Hatuna hiyo transmission, hatuna. Tunafaa kuwa na hizo structures kwa football. Yani the best thing, okay, from what you're saying, kitu nimelani kwamba unajaribu kusema tukue na structures just like Tanzania wako nayo, Uganda wako nayo, alafu Ethiopia pia wako nayo. And it's not it's exactly the same reason why naona ni kama tulipigwa na Tanzania very easily, tukapigwa na Ethiopia very easily, lakini sisi tunataka kubahatisha. So we have to put these structures in place. Ndio. Very well. Thank you very much, Adisa. I think maybe you'll also give me the same thing about, the same opinion about what lessons do you personally learn from the loss that we had at the hand of Ethiopia and Tanzania during those qualifiers under 17 AFCON? And what message goes out to the boys? Under 17 junior stars, the participation. Mimi nitasema, sijui kama mtadusha mawe, lakini vipi? The junior stars, we were not prepared for the competition, guys. Hatukuwa prepared, starting from the players, scouting of the players. We were not prepared. The same way the junior stars played against Sudan, played against Tanzania, and they were cooked, played against Ethiopia. Ukiangalia bao zilikuwa zinafungwa tu, and you're like, how did you guys prepare for this? Scouting players. We were not prepared for the competition. We have good players. Okay, it was a good chance for Kenya to scout young players, talented players such as the goalkeeper George. We have Oliver Pale, the player who scored 1 goal. But again, we were not prepared for the competition. Under 17 hiyo nimekataa, and that's why we always have the academies. The main reason academies ziko ni to scout the players and to nurture them. Nakumbuka leo nimekuwa kwa event pale Nyayo Stadium, China Kenya Association, whereby their main goal is to open up their academies, whereby we want to scout the young talents of players. All right. We were not prepared for the Just hold on to that, Adisa, kwa sababu nimepata there's a soundbite I was looking for here ya Coach Muluya. Yes. He was talking about the same thing, and I think ana share the same sentiments za Rama na zako. Yes. I think the Coach Muluya was talking this way as the under 17 stars, junior stars, were getting out of the tournament. That was the competition for the qualifiers of the under 17 tournament. So if we get it right, basically where we can have players selected as soon as now, then again bring them together. Competitively, like Tanzania is doing with their young men, they are playing in a competitive under-20 league with some good 2 centers of excellence in Tanzania. I think we'll be on the right track, but we are there. It's a start, and we have to try and make it next season. Ukiangalia we are trying,
particular time. It was coincidental that at that particular time the nationals were being played. You remember they were being played in Bukungu. Yes. So these coaches, including Baraza, had a chance to look at the type of players that were there, and they were picked early. You saw most players that were picked came from St. Anthony Wanjala, Adrian Kibet, Manzuro Kwara. These are people that have played in a structure and they have played together for a long time. Right. Unlike what happened with the under-17, the same way Rama said, you pick a squad, and then you come later, you remove 7 players. You've gone into camp in Ethiopia, not in Kenya. You've already traveled into Ethiopia. You send some other kids away because there are some other kids who are supposed to come from Europe to come and fill the cup. They've never trained. They don't know the climate of the country, of the continent. They don't know the names of even the players. And you know what even surprised me? Every match day, I used to run to the match sheet. I want to see these players that were called. Did they even play? They were not even there in the match sheet. What does that tell you? It tells you that there is some shoddy games that was being played in the national team, and we should run away from making national team a personal property. It's not a national property. Okay, you're trying to say that there is the idea of personalizing institutions, especially in the national team, which you should make it broad. And I think Rama has talked about the same thing. Yes. Na Rama, nauliza, is this, do you think we have tuko na chance ya move forward from this? Kwa sababu kuna kwa na ile kiti ya tume make mistakes easy, but do you think, knowing too well federation, of course we have made steps forward, do you think kuna chance yenye tunaweza learn kwa hii mistake and then to move forward? Kama kuna chance, ni indicators gani tuko nazo probably za kuonyesha we want to rectify the mistake imefanyika under 17, under 20, and maybe moving forward into the national team? Kwa sababu Sika amesema the only junior team that is functional is the girls team. Do you think tunaweza learn from this mistake na to move forward? Unajua, kwanza kabla tujirekebishe, unajua kabla urekebishe jambo, kwanza unajua kama umejikubali kwanza. Maana lazima kwanza tukubali kuna tatizo na kuendelea mbele tunaenda kurekebisha namna gani. Maana mimi nikiangalia kuna mahali nakubaliana na coach, sababu hatuna ligi ya under 20. Na singependa iwe tuanze kwa under 20. Maana Tanzania wameanza katika ligi ya under 13 kuja 15 kuja hivi. Ni vizuri tujue mpira una shortcut. Haina shortcut. Ukiangalia ni structure ambazo zinatumika katika nchi za mbali ambazo zimeweza kunawiri kisoka sana. Sasa ni lazima tuamue kutoka sisi wenyewe kwanza. Maana kuanzia kwa shirikisho na vilabu. Unapata vilabu hivi vipo na kuna siku kulikuwa na ligi under 20 lakini ilikuwa ni kama tournament ya muda mfupi sana. Maana hapo ndo wakati huo Philippines ilikuwa na kina Austin, Bandi. True. Nani ilikuwa ni kama nani wakina Alpha Chris Onyango wakiwa Youth. Sasa nadhani tusifanye kama tournament, yani wacha iwe ni league. Run kama ligi zingine. Because that is the same thing inafanyika in Tanzania. Sababu utaweza hapo utajua vitawapa makocha wale kazi rahisi sana. Kwa hivyo ni hilo jambo la kwanza, na jambo la pili ni tuache ubaguzi. Maana mimi kama vile alivyosema ndugu yangu, mimi nina kijana mmoja ambaye yuko katika hii timu. Na kweli tukiangalia ile ukweli, quality yake iko juu kushinda hata wale ambao kwamba walisafiri. Na is a young man, alikuwa amevunjika moyo. Mimi nilibidi nizungumze na yule kijana kama 2 hours kumkurisha mawazo yake. Sababu alikuwa tortured sana. Anasema mbona mimi kuna watoto hapo nawashinda, niko juu sana lakini wamechukuliwa, mimi nikawachwa. Sasa ni ukiangalia katika umri wake lazima uzungumze naye kama mtu ambaye unaelewa soka na mandhari yake na disappointments kama hizo. Okay, I think tunazungumzia ni kitu kwa kiwango pia kabisa. That psychologically tuweze yani tusifanye our players wakil morali na kwa yani kuna players wenye watagive tu hapa alafu achana na ball na sio kama unakumbuka kuna siku zingine Austin alikuwa amekata kwenda kuitwa. Sababu ni kitu kama hivi unaitwa uko sawa au mara uchezi mara kwa mazoezi uko kule nje. Kwa hivyo nadhani ni jambo ambalo kwamba tunafaa tujiangazie. Maana huyu mchezaji tumuita kesho atakata kuja, maana akili yake bado inajua atakurudia yani yale matatizo ambayo alipitia kuvunjika kwa moyo wake na nini atakurudia tena mara ya pili. Sasa ni jambo la kwamba shirikisho kama ni kumwacha wale makocha wafanye kazi yao kwa uadilifu
na kwa usawa. All right, thank you very much. I think tunaenda for the last very segment of this on this show. I think my producer ananiambia niko na dakika kama moja ama mbili hivi, tutachukua very quick wrap kwa the matches that were played right before this segment. Nitawakumbusha the FKF Sport Pesa League is still going on, and Mara Sugar walienda Awendo, Tusker walienda Awendo, Mara Sugar wakabit Mara Sugar 1-1. APS Bomet came back from their big win, walipiga draw na Sofapaka, and then Kakamega Homeboys wakapiga draw moja na KCB. KCB walianza huko juu na hizo inakuwaje? Ulinzi Stars pia, that is now the second draw. Na walikuwa wameanza fiti sana, waliita Bandari pale Ulinzi Complex, and then they came they actually ni nani ndo Ulinzi walifunga goli ya kwanza, alafu Bandari waka Murang'a Seals also pia walienda wakaita Kariobangi Sharks, alafu wakapiga draw ya 0-0. And then very quickly kuna zile matches of course Kenya Police Kenya Police walisema Kenya Police imekuwaje, walienda wakapata ticket. Kwanza kuna mtu mwenye alikuwa amekerwa sana, mtu Shabana best yangu moja, jamani kasirika, hawa watu wanafikiria hao ni nani? Walienda wakatoa points 3 Shabana, and then Posta Rangers and the departure of the coach Pamzo, I think wanasema he's headed to Bidco, no, not Bidco, sorry, FS. Yeah, and I think he moved there. His former team Posta Rangers won against Bidco. And speaking of Pams, I think kuna shida fulani ilikuwa imetokea, and he lost his wife earlier on in the week, and we are really praying for his for the strength and the strength of the family. Pole sana coach kwa kupoteza bibi yako, and I really pray that God will take you through this particular time. Kulikuwa na a lot of matches through. Rama, when Tanzania when nipate tu wrap up a very quick one on probably any of the matches, kwa sababu hadi time yetu inaisha. Just which was your most exciting match that you want to give us a very quick opinion about, and then CK atachukua yake Adisa, nitakupatia tu dakika zako, hata sio zako, dakika yako moja, wrap up on the FKF Women's Premier League. Yeah. Mimi nitachukua Shabana na Kenya Police. Nilisema ligi ikianza hapo awali, iwepo timu yote itakayocheza na Kenya Police, na wawe na wale washambulizi kwa mwendo wa kasi, wataenda hata wakawapachika magoli mengi sana, manake defense ya Police sio nzuri vile. Ni wachezaji wazoefu ndio, lakini unajua mpira wa soka umri ukishakimbia, sasa mpira wa sasa ni wa kasi. Na ukiangalia mechi ya Shabana na Police, na Shabana waliweza kumfunga Police hiyo kitu. Maana wale wataka sio Shabana kina Obala, Umuri na wengine ni wachezaji ambao ni wazuri, ni wachanga wazuri, wana kasi sana. Jenzi wanakimbia mbio sana. Hatari sana. Wanaona shida. Hao hizo wakatoboa vile. CK, very quickly. My match for that particular weekend, my surprise result for the weekend was Kakamega Homeboys drawing with KCB. I've always said that in Bukungu it's a fortress for Kakamega Homeboys, and they had a chance of winning that particular match and going top of the table. Right. But this third week, Kakamega Homeboys, I don't know, for no apparent reason, Gor Mahia seems like it won't come out of the top of the table. So they started by fast scoring, Kakamega Homeboys, and I was very sure that they are going to win that match. But Matano being Matano did what he did. They came back into the match. Yeah, so that particular week, I know as a Gor Mahia fan, I was happy. Everyone was dropping points. All right, thank you very much. Tuenda kwa wrap up ya the Women's FKF Women's League. Kuna matches kwa zimechezwa 4 matches. The first match there Kisumu All Starlets walipigwa 2-1 na Bungoma Queens. Kuna Gideon Starlets walipiga Kibera Soccer Queens 2-1. Zaka naye wafurahi hiyo mambo sana because sisi fans wa Kibera Soccer Queens. Alafu kuna Zetek walipiga draw pale na Trinity Starlets. Alafu Ulinzi Starlets still moving up, walipiga Kayole Starlets. Adisa, what do you think? Which is your highlight of the matches, and probably just give us a wrap up of the FKF Women's Premier League match? My biggest match, just a point of correction, Kayole Starlets, they were able to cook the Ulinzi 3 amazing goals.
Hivyo ndio ilikuwa weekend. Kayole waliwin hiyo game, ukiweza kuangalia Kayole waliwin hiyo game. Okay. Yes, producer. Alafu pia when I look at the FKF Women Premier League, I can say it's so much competitive. Nimeona Vihiga Queens number 4 nikakasirika cause mnaenda number 4 kufanya nini? Hapo ndio penye unafaa kukaa. Mnaenda number 4 kufanya nini? Again, the Kenya Police Bullets, they remain on the top of the table unbeaten. Like wako pale juu vibaya sana. Do you think Madema Kenya Police wana need challenge because it's becoming too dominant? Let me tell you something. The Kenya Police Bullets had a friendly match. Siwezi kumbuka na timu gani during the and they got them 9. So they have become so much unbeaten. I just love their game. Akina Medina Bubakar and Okwaro doing amazing things pale na coaches David. I can say the Kenya Women Premier League is so much good, but also remember the NSL is there. We'll talk about it later. All right, the NSL is there. We'll talk about the NSL. Just a wrap up before we finish up. The Nairobi City Stars walidraw na Nzoia Sugar, kuna Mofa, Michael Olunga Foundation waliita Mombasa United pale Raila Odinga Stadium wakapiga just 4. Equity Bank waliita MCF1, alafu Darajani Gogo waliita Migori Youth wakawapiga Darajani Gogo 2-1. Gucha Stars beat Mwatate 2-0. And I think, ladies and gentlemen, that brings us to the end of this week's episode of the Pitchside Pulse, a week where emotions have swung from disappointment to anticipation, and now back to excitement. But of course, all eyes are now fixed on the return of the Mashemeji Derby. Exactly. And you can be sure that Pitchside Pulse will be right at the heart of it. Make sure you follow us on Facebook, YouTube, TikTok, and for more Mashemeji build-up, exclusive fun content, and post-match reactions. We have been broadcasting live from the Exponential Media Africa studios, that is on Naivasha Road. We have been broadcasting live on Facebook. We have been broadcasting live on YouTube. And thank you very much, the guys on the technical, Ian and Reese. Shukran sana for giving us the ability to come and broadcast football live and without any hitches. Shukran sana, our graphics Mike, and shukran sana, super producer CK. I have been your host, Isaac, and from all of us here in the studio, enjoy the derby, stay safe, and may the best team take Nairobi. Thank you very much for having us here. Kevin Onyango, Word Shots, shukran sana kwa kukua our head of technical, and all of us from the studio, we say thank you very much and Merry good Christmas night. and Happy New Year ahead. Pulse, real fans, raw takes, and fearless football analysis straight from the pavement. No filters, no fluffs, just pure passion. Pitchside Pulse, feel the game like never before.